Усім привіт! Вітаю вас на каналі Оляна's Play. Ми продовжуємо наш Hogwarts. Поки ви наливаєте чайки кавусю, я покажу вам ось мапу. Ми сьогодні злітаємо в самі далекі, найвіддаленіші куточки цієї карти. Хочеться злітати ось це село і зібрати останню статуетку напівника, щоб відкрити нарешті змогу відкривати замки 3-го рівня. Нам потрібна лахомора 3-го рівня. І потім у нас по плану завдання типу у тіні надії зустрітися з Себастьяном Н біля Фелькорфта і закінчити цей весь квест, тому що я відчуваю, тут буде добряча драма. Тож вмощуйтесь зручненько і ми погнали. Хотіла показати вам костюмчик для цієї серії. Зараз ніч погано видно, типу, в мене ось така от гарбузова голова з'явилась. Летимо в селище, в найвіддаленіший куточок. До речі, я все ніяк не можу закінчити монтувати для вас проходження Мерлінових загадок. Як тільки почалася гра, я тиждень, мабуть, збирала різні типи загадок, як вони вирішуються, тому що вони повторюються. І хотіла спростити життя, так би мовити, тим, хто буде проходити цю гру. Але щось все ніяк я не можу закінчити монтувати те відео. Сподіваюсь, що я його вже незабаром викладу. І ще хотіла зняти такий собі рум-тур по типу на кожний гуртожиток із кожних факультетів. Я гадаю, вам буде цікаво подивитися, як виглядає Гриффіндор або Гафлпаф. Я гадаю, що останній користується найменшою популярністю, і мало хто грає в Гафлпаф, але там доволі красива вітальня. Вона вся прям утопає в зелені, так би мовити. Хтось до мене чіпляється, поки я тут літаю. У мене взагалі гарбуз на голові. Що від мене треба? Я дурбецело, літаю тут на гіпогрифі, на своєму серпанку, і мені нічого не треба. На вулиці ніч. Що це за село таке цікаве? У них велике дерево в центрі селища. Зараз буде важка посадка. Тому що я її сідати, це буде круте піке. Тик-дим. Скільки тут всього? Зараз швиденько вломимось в кожний будиночок. Знайдемо цього напівника. Почнемо ми з вас. Нічого цікавого. Де ж може лежати наш напівник? Так то й не зрозумієш відразу. Доводиться сходити в кожнісінький будиночок. Людей вдома немає. О, великі столи. У мене доволі погано поповнюється колекція. Не вистачає купу предметів. Напівника немає. Мені цікаво, де всі люди. Людей взагалі немає. Оце вже 3-й будиночок. І взагалі містян немає. Це типу має так бути? Ніч на дворі. Де всі люди? Чому їх немає? І що це за дерево таке? Можна про нього почитати. Дерево великої тіні. Це чудове дерево було домом для незліченної кількості посіпачок, фей і навіть за чутками для однієї чи двох авгурій. Багато кому воно просто подобається через його затінок. Величезне дерево. Ще й доволі гарне. О, демі-маска. В сенсі бомбарда.
Це з ким я маю воювати? Щось незрозуміло. Хоч одна жива душа. Madam Navarro. Bella Navarro. May I help you? what is it you sell, Madam Navarro? I assume you've studied potions. Professor Sharp's class, yes. Then you should know enough to appreciate my inventory. Ви бачили незвичайного місцевого I багнюка? hear a dog bog near here has been acting strangely. I have seen it, but wisely stayed away. I prefer not to tangle with the unpredictable. Thank you for your time, my sweet. Здається, наш Демі-маска знаходиться в цьому будиночку. Revelio. Тож хапаємо і тікаємо. А ось і ти. Mine now, demiguise. Моє нещастячко. Як же довго я його шукала. Хто це стогне? Когось в підворотні, мабуть, б'ють. Так, ще 2 будиночка залишилось. Не зрозуміла. Чому я, типу, заходжу в бій? Could it be a Merlin trial? З ким? Хто мене атакує? Я цього не бачу. Ось, потрібно, мабуть, вбити, тому що я не можу нічого зробити. А що це тут? Що це за квест? Something must be done about the vile thieves who've infested the area. Ти взагалі бачиш, що біля тебе інферні знаходяться? Мабуть, не бачить. Is everything all right, madam? Olivier, Madame Olivier, and no, everything is not all right. The vermin known as the Ashwinders have infested nearby Clagmar Castle, disrupting not only our sense of peace, but our valuable trade. It appeared that they were finally going to slither away until Sylvanus Selwyn arrived. Sylvanus Selwyn. Head rat. My guess is that if someone were to take out Selwyn, the rest of the Ashwinders would disperse. But Selwyn is a skilled wizard. I certainly can't take care of him myself. Believe me, I wish I could. I'm at my wit's end. Тому ти призвала цих інфернів? Чи мені здалось? Хто такий Сильванус Селвін? Sylvanus Selwyn. I thought Victor Rookwood headed up the Ashwinders. Selwyn's one of Rookwood's lieutenants. Not quite as terrifying as Theophilus Harlow, but a menace nonetheless. Де цей замок? Де замок Клагмар? Where is Clagmar Castle? Clagmar Castle's along the south coast, south and to the west of here. Що вони роблять такого жахливого? What's so dangerous about the Ashwinders? They're not your typical thieves and extortionists. Not that typical thieves and extortionists are lovely company. They would not leave poor Bella Navarro alone. She'd given them everything, but still they kept threatening her. She was ready to go back to her family in Italy, almost lost her livelihood. They are ruthless. I could take care of Selwyn for you. Goodness, no. I'd never ask a student to confront Selwyn. But I'm offering a nice bounty on his head. Feel free to put the word out. I only want Cragcroft to go back to normal. I'm tired of living under the thumb of Selwyn and his cronies. Розберемось. Погляньте, що я знайшла різдвяну ялинку. Вау! Тим паче, що у нас час зараз йде до Різдва, а я нарешті зможу поставити цю ялинку в нашій кімнаті. Кімнатки на вимогу. А ось тут я не можу відкрити. Ну тоді швиденько злітаю до нашого наглядача Хогвартса. Віддамо йому цього останнього напівлика. Ви чуєте цю музику? Наближається Різдво в грі. Навіть в музиці. Ось наш Гладвідмут. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? Насправді у мене є для тебе I місяця. actually have some moons for you. Dear me, you have been busy. You're ready for the final Alahomora lesson.
With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Нема за Now that що. you've mastered Alahamora, no lock is unbreakable. But do Ура! feel free to keep Ура! finding Нарешті, deliberate нарешті, нарешті. removing those moves. Нарешті. Що це тут таке я бачу? Бик на комусь сидить. Портрет Баруфіо. Цей портрет зображує чаклуна Баруфіо, відомого своїм розумовим еліксиром і прикладом того, що станеться, якщо заклинання вимовлені неправильно. Одного разу він сказав «з» замість «с» і побачив не тролів сад, а тролів зад. Самі здогадайтесь, що. Хе-хе-хе. Звільнити Сельвіна я поки не можу. Пропонований рівень 37. Я поки не відповідаю цьому рівневі. У мене ще тільки 34, майже 35. Тому ми йдемо допомагати нашому Себастьяну. Хоча, швидше за все, мені здається, ми з ним посваримось, і на цьому наші дороги розійдуться. Шукаємо Себастьяна і Ен. А ось, власне, і вони. Привіт, друзі! Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Beldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Оце і все, оце і поговорили. І знаєте, що я розумію? Із усіх заклять я не вивчила тільки останнє – Авада Кедавра. Що якщо темна жертва, яку потрібно зробити, щоб спрацювала реліквія, це використати Аваду Кедавра на комусь. І це і буде темна жертва. Типу потрібно когось вбити, щоб зняти прокльон з Ен. І тут у нас буде моральний вибір, мені здається, погодитись чи ні. Sebastian, I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Це складніше, ніж ми думали. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Щось це все так дурно пахне. Ми повинні відвести Ен до катакомб і зробити там жертвоприношення. Моє таке враження, ніби ми й Ен уб'ємо. Я не хочу туди йти вже, все, доходились. Чи може твій дядько повідомити про нас у міністерство? Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly.
So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Дуже добре. Не буду тобі заважати. Good luck with Ominous, until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Це ще не все. І нам ще мають прийти листи від Попі і від нашої подруги Натті. Ми маємо піймати за допомогою Натті Гарлоу і за допомогою Попі знайти золотих сничиків. Врятувати їх від браконьєрів. Тобто ми ще ці арки не закінчили. І я навіть не знаю, чим зайнятися, тому що по сюжету не хочеться йти. Мені здається, це буде фінал гри. Можемо, в принципі, ще зробити якісь із квестів. Наприклад, небо – це межа. Нам потрібно політати на мітлі і перемогти знову цю Мельду Рейс. Зможемо отримати покращення для своєї мітли, і це вже буде третє покращення. Що це в нас тут таке? Замок Клагмар. І південне узбережжя Клагмар. This must Оце be the вони castle є. that Sylvanas Selwyn and his thieves are in. If I can just get to him, I should be able to disband the group. Але вони поки мені не по зубам. 37 рівень. Потрібно трішки вгамувати свої апетити. Ось ця This сама looks rather площадка. deserted. I hope everything's all right. Ravenclaw, over here! Людей немає. Щось тут немає людей. Де всі? Імельда. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually, thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. Ну давай, я готова до твого виклику. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. Ага, це ми будемо тільки з нею вдвох? І все? That wasn't too difficult. Поки не складно, типу. Були набагато складніші ділянки. This is going well. Ще й через замок? Що? А! Там, типу, вороги, а ми тут катаємось. No success there. Молодець яка. Прискорення треба під зад трішки. Made it. Який замок цікавий. Коли там уже фінал?
Не знаю, що це таке було. Brilliant flying, if I do say so myself. Це вже важко пішло. Доволі складно. Давай лети, лети, чому ти не летиш? На жаль, я не перемогла. Anne's worried. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. Ось власний лист під'їхав до Мініса. Ну що, я виграла чи That ні? was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the holy-head harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pot me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad for a Ravenclaw. You take care of yourself. Типу, я в неї перемогла? Дивно. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Елбі, знову здрастуйте, пане Вікси. Я встановила новий рекорд на південному маршруті. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades, proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. Магазин називається Дриговерть. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. Буде чудово мати третє поліпшення мітли. Я зможу літати дуже швидко. And I do make a good team. А от зараз ми будемо продовжувати арку Себастьяна у тіні реліквії. Як ми можемо бачити, нагородою є Авада Кедавра. Скоріше за все, нам потрібно буде когось вбити. Поговорити з Омінісом. Це ж ці самі катакомби, ми вже Sebastian has сюди gone too ходили. far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Трупи Ominous. чиїсь. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you?
I'm glad you're here. Щось вона зовсім погано виглядає, його сестра. У мене таке враження, що вона помре через деякий час. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. Себастьян, скоріш за все, не буде слухати. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Здолайте Last time we were інферії. here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Себастьян пішов взагалі без нас. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Ого! Бач, що робиться. Що їх так багатько? Ти мені життя зараз врятував. Нам же без різниці, куди йти, правильно, Уміс? Чому тут їх There weren't this скільки? many inferi before. And there's no sign of Sebastian. Страшне коїться. Hold on a moment. Що I таке? was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she Solomon meant. threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Навряд чи мені це вдасться. Тобто він мене зараз залишив. Я гадала, що Умініс такий собі гівнюк. Насправді він виявився дуже хорошим другом. Хоча мені не зовсім зрозуміло, чому в нього такі темні очі, ніби він якийсь темний злий чаклун. Не знаю, чому таке в мене враження. Нам сюди не треба. Ох, Себастьян, Себастьян. Що ти наробив? Тепер я типу буду одна займатись ворогами. Ну що ж, капуста вперед. Капуста мене захистить. Хто як не капуста?
Нормально капуста так навалює. Мої охоронці, мої тіло охоронці. Куди нам далі йти? Знову десь сюди. А он і наш друг Себастьян. О, кістки. Він типу не чує, що я тут чаклую? Я гадаю, він прекрасно чує. Ой, Себастьян. Вони просто стоять біля нього, ніби так і треба. А можна я їх... Не можна їх знищити. Isn't this incredible? I Sebastian. told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic. The relic! А що він з нею зробив? You'll pay for this! Ти серйозно? Ти на свого дядька нападаєш? Я не хочу з ним битися! Ні! That relic was going to save Anne! Я не хочу з дядьком битися! Ви що? Це такий жарт дурнуватий, чи що? Діду, не вбивай мене, я не хочу з тобою битися. А! Діду! Ти що, мене справді хочеш вбити? Я не хочу з тобою битися, Соломоне. Каже, це вже занадто. Це дійсно дурнувата ситуація, як я взагалі в ній опинилася. Це якісь ваші сімейні сутички. Це не моє діло і не моя справа. Себастьян, я тебе ненавиджу. Куди ти мене втягнув? Чому я маю битися з колишнім Аврором, з твоїм дядьком? Чому немає тут Омініса? Можливо, він зміг би зупинити це все безглуздя. Що ти кастуєш, Соломон? Психопати. Діду, я тебе прошу, прийди до тями. Ти потрібен Ен. Не вбивай його! Не вбивай Соломона. Sebastian. You must stop. I won't let her suffer! Ні. Що ти зробив? Яка вада-кедавра? Він твій рідний дядько, Себастьян.
Я в шоці. За що? За що? Я не хотіла взагалі приймати в цьому участь і битися проти його дядька. Чому мені не дали змогу взагалі не брати участь і вибрати сторону хоча б в останній, момент? Хоча я вже відмовилася ще минулого квесту брати в цьому участь. You've made your choice. Мені огидно, що мене втягнули в це. Oh, Anne. What have you done? Це ти застосувала ваду, не я. Я з інферніями воювала в I must get основному. out of here. Нікуди ти не підеш. Азкабан по тобі плаче. I can't let him leave. Звісно, ми його не відпустимо. Себастьян, вибач мене, це вже були червоні лінії, які не можна переступати. Sebastian, wait! Куди ти? Дурбецело. Добрими намірами вимущена ця вся доріжка в пекло. І мене ще в це втягнув. Він не помер відразу, але, скоріш за все, він не переживе Аваду. Він не Гаррі Stop, Поттер. Sebastian, hold on! Можна в Себастьяна Левіосу пустити? Стій, кажу! Негідник! What is it? Ти ще питаєш, що? Тепер і на моїх руках кров цього невинного чоловіка. Тварина ти! Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. Цей прокльон ніхто не має знати. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian, Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Мені здається, я зараз відмовилася взагалі вивчити. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. Не до тебе, типу, Елбі. Я, походу, відмовилася взагалі вивчити це закляття, цей прокльон. Так от. Тікнув, а я так не вмію робити. І як нам далі з цим жити? З цією дурньою, яку ми зробили? Яку в нас втягнули? Хоча ми, типу, пообіцяли Омінісу, що ми не будемо більше в цьому приймати участь, але на нас напав цей дядько. Він чомусь вважав, що я до кінця піду з його другом, але ж ні. Я, типу, пішла, щоб його зупинити. І ще й стала крайньою. Нам потрібно здати Себастьяна. Його мають покарати за вбивство, то не можна так лишати. У мене, до речі, з'явився ще якийсь квест відвідати урок історії магії, який викладає професор Бінс. Давайте ми туди сходимо, візьмемо цей квест. Йдемо на наш новий урок, ми ще тут, до речі, не були ні разу. І, здається, це завдання вів привид, якщо я не помиляюсь, тому що я постійно тут натрапляла на привода. Так, це привид.
today's lesson we will cover a truly Professor thrilling Beans. event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumph and tragedy. Це ми на more історії. specifically, we will address the devastating effect it had on the Не засинати. Не засинати, почекай. Алло. Countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. Всі позасинали. Now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Ми йдемо в яку дзвіницю. Наскільки я пам'ятаю з книжок, цей професор одного разу заснув і прокинувся вже мертвим, і навіть цього не збагнув, просто пішов викладати далі свої предмети. Так він і залишився тут вчителем. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Eargit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor Понесло, the діда. Boastful. Бракбор. Це ім'я здається знайомим. Він, здається, зі Содорою співпрацював. Did you say Bragbor? I think I know that name. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Oh, of course. Lodgok said he was an ancestor of Ranrock. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Ми йшли, типу, до дзвіниці взагалі-то. Зберіть сторінку. You can find him on display here in the bell tower entrance hall. Recommend that all students introduce themselves. І де він? Revelio. Це, мабуть, кровавий барон. If you fail history of magic, you're doomed to repeat it. These bits of broom are all that's Де left цей of a witch дідо? called Celine Wartnobby. Rumor has it she was demonstrating her experimental lunar algorithm. Ось це він? She was never seen again. Perhaps she succeeded. I suppose we'll never know. Грімбальд Вефт. Це череп знаменитого кравця Грімбальда Вефта, який за допомогою майстерного шиття відремонтував незліченну кількість плащів, відьом та чарівників під час повстання Окоплені 52 року, запобігаючи хворобам під час битви. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Це був лише старий череп. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Ashbuttle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights, or rather, statues of knights, I should clarify. Ось до цієї дзвіниці він нас вів. The statue of Sir Ashbuttle of the cheerful countenance nestled among the ranks.
His fame was not won by vanquishing foes in single combat, nor by slaying bloodthirsty dragons. Rather in This is a centuries-old likeness of Pangadon, where his war mouse hunter and devoted study companion. Оце лицар, що махає, сер Апфуда з чарівною посмішкою. Вигаданому привітному рицарю, який нібито виграв кожну битву ще до її початку за допомогою своєї люб'язної тактики переговорів. Якусь частку цього успіху могли складати дуже могутні чари привабливості, які він накладав на себе. Ну, ми знайшли. Hogwarts is impervious to the inexorable. Professor Binns, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye Дурбецело. contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins. Я не здивована. Goblins and wizard kind will never trust each other. Yes, well, it takes a cauldron to raise a chisperful, as they say. Що за пурфлика? History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise student, such as yourself, will learn from it. Все? Отримали поличку для казанків. History is written by those who do their schoolwork, so they say. Or at least, I like to say that. От ми і повчились. Leave it to Binns. Зараз спробуємо поговорити з Себастьяном в крипті. Цікаво, до чого це призведе. Хлопці вже тут. Ну, давайте поговоримо. Devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Я гадаю, твоя сестра не захоче з тобою говорити після цього. Я не впевнена, Себастьян. I don't know what to do, Sebastian. You don't know. You do know. Anne has no one. I regret everything I did. I know what I did was wrong. I only hope she can forgive me. That everyone can forgive me. No matter what happens from here. I'm glad we met. Я навіть не знаю, що робити. Типу, він просить пробачення, визнає, що зробив помилку, що не прав, але він вбив типу людину, він має понести покарання, і ми маємо вирішити, що з ним робити. Покарати чи залишити його. Тому що у Ен більше нікого немає, їхні батьки мертві, він брат вбив дядька. Типу, я не знаю, що робити. Це, типу, складне рішення, таке моральне. Ominous. What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body.
She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. А ось власний вибір, який нам потрібно зробити. Треба розповісти про Себастьяна, його вчинок, або не видавати Себастьяна. Типу, він має розплатитися за помилки, за своє загравання з темною магією. Ми Авада Кедавра не вчили, але і в нас втягли. І ми причетні до того вбивства, по суті. Треба розповісти про Себастьяна. We don't have a choice. You're right. You were right the entire time. I wish I hadn't been. If we do this, we may never see Sebastian again. Ми мусимо його здати. Я навіть не знаю, чи він дійсно розкаявся, і от що з ним робити в такому випадку. Типу, так, люди заслуговують на другий шанс, але, мабуть, тоді до нього не дійшло, коли він використав проти Гобліна імперію і змусив того перерізати собі горлянку. Це було перший раз, коли його попросили. Йому дали другий шанс, ніби як ще тоді, і сказали, якщо ти знову повториш, ми тебе здамо, ми розкажемо, що ти от таки от забавляєшся з темною магією, тебе вишинуть із Хогвартса. Він не послухав, а тепер і вбив свого дядька. Тому, мені здається, доцільніше все ж таки його покарати. Ми мусимо його здати. I realize that, but it's the right thing to do. He killed his uncle. We've tried to justify his actions every step of the way, but this has gone too far. It has to stop. Very well. Leave it to me. I'll tell the headmaster. Farewell for now. I shall be in touch. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Типу, ми ще тоді сказали при тому квесті, що ми не будемо більше йти по цьому квесту, по цьому сліду, і не будемо допомагати Себастьяну загравати з темною магією. Типу, все, ми з цим зав'язали. Але не вийшло, гра не дала змоги з цього зіскочити. Все, ти, типу, попав сюди і став заручником обставин. Хоч як не крути, і ти тепер винний, типу. Якась така сумна серія вийшла. Я гадаю, що на цій сумній ноті ми будемо її завершувати. І вже в наступній серії сподіваюся, що ми зможемо продовжити грати в інші арки. Тож пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу цього. Чи варто було дати Себастьяну там третій шанс, чи який там уже по рахунку. Чи все ж таки правильно зробили, що ми його здамо і скоро дізнаємось його долю. З вами була Оляна. Побачимось.